That man is unique. He loses his temper, but he cools down. Professor Navagan, that man is dangerous. Why? He manages, he recalls back what you did to him 10 years ago. That's why it is not easy to fight him. He recalls, that his mind recalls. That's why when bakazi ngono wa airline, I'm developing a theory in psychology. Bw'obanga bakubonyabonyako buli gwotunuulira nga bamubonyabonya omulabanga gwe. Yes, pain you wait eri nawo. I come out and support these people. And what these people don't know, how did Ocampo come to prominence? Ocampo was helping poor widows in Argentina to protect their wealth. Abakazi bali bababbe ebintu. Ocampo started a company to help helpless widows, and he ended up in ICC. When we do these things, we know. Name to Master Mobugaga, Kabu, Bukoli, Vania Kubantu, Nevania, Kunivania, Mumma Source, Mubagaga Source, Gananga Mania Kuban. Mula was a Banyafevo, Tebani, Banyafevo was spread to Bacolima. Number of Sula Baba Gerida Bobi. Commander Boba to Ria Manga Booze and you have a college. Nimpulianti Vaji, what do you do to these people? I'm helping you 90% to come down with the situation. If I was not around to come down with the situation, there is a hope. Museveni tabiriye singama dukadde singa ate gojja kudduka bubi kuba steppinze ku bantu bangi in pursuit of the presidents of beat. Kale mzee tametudde ku nsonga y'amasannyalaze. Kale nabakusuubiza liri ne nkugamba nti abazungu bwe baali bagenda batukolera ki ebiri important. Nakugamba nti any African leader who wants to rule comfortably or govern comfortably must look at the colonial government. But African leaders condemned everything about colonialism. When you analyze, to look what the old kings, slavery was fought. But you buy an air ticket and you go into slavery. Modern slavery. Yes. Our African countries and the old kings bo bajjanga ne babatunda naye kakati mu situation eyaffe siga nti bakomawo situjjayo bagenda mu slavery naye ate kati bano bagenda beeyagalidde mu slavery ne bagula ne ticket ate bagenda mu America bagenda mu Arab countries. What's the difference? Kuba ne oil takyatunda. Yes. Ate abawalabu balina etteeka lya slavery weegulira omuntu nikyakola ewaabwe. Kakati if we analyze bakings abedda n'abaleero enjawulo eriruddawo kuba kakati you pay for a ticket into slavery. The other time they would capture you ne bakutwala lwampaka luno guweesa ate if you look at their money, that's what you people make. Nti omukazi afuna million meka owa Uganda Airlines convert it into dollars. Sente meka she sits with other executives abenyo mpulira babagamba ofuna million emu n'ekitundu buli mwezi naye ng'ojja kumala emyaka 2 nga tokomyewo wamu naye nga oliko okutulugunyizibwa okw'ekitalo naye osasula mmeka ezikotwala. If we had a department in the Ministry of Finance oba Uganda Investment Authority, you would tell Ugandans, what can you do with this money? If a Ugandan gets enough 5 million, n'atulagako kyagenda okukola nga kiri productive, government ekwongerako ssente negenda ng'evaluatinga ki. The problem why your programs are failed, a commercial bank to give you money, you get a feasibility study. Yes. After that feasibility study, then they give you a loan manager, so that they manage you. Banka za wano nzibi tibakuwola ssente ne bakuwa ekintu kya bilioni 6 ne bakuwaako ebbiri ekizime nekikoma mu kkuba ne bakitunda bababbi tebalina capital. But how can we fail with the bank a loan manager?
nabagamba kulunda nkoko sente ne muzimpola banka yali badde ina alabirira enkoko who comes to me every week to monitor whether because it's your money if I pay I can even mwino okuzirondoola kyogamba nti banka eyambagana n'omuntu anti kubuulya ebyo nakugamba nti ekigaali kyekikulembera endogoyi yes nti nemukola buli pologulamu yonna gyemukola enfa nemumuvinga nabaga nti abaganda babagamba nti otayiranga nvi tezinatoono abaganda baga nti envi bulwadde naye okutayira is lack of concentration noleeta nadizi noleeta simanyi gundi village level noleeta saako noleeta have you evaluated why they failed kino nga wakakijjawo have you changed the people's attitude tizo sente za Museveni zakulya have you checked nti miliyoni emu gye beewolayo emitwalo 3 bagalekayo bagalya bano waliwo agatwala bagalya era kati abeeru si baliira ku nsiko abalya sente za gundi Museveni naziyimiriza yes kuba tewaba planning bwe tuba tukola amwe change agent a mass communicator a group psychologist we are change agents we are change agents batugamba how do you influence change in the society soko omulunzi w'ente soko omulageko ente zakolaki nga yalundako eyalundako enkoko nezimulemera mu covid ng'oba osooka okuwa enkoko oba yazimanyi ono gwemuwa obukoko obuto ne buluda tegimanyi naki nabana abazigaba tebagirundangako tiemmere emalawo bbanga vitamini enkoko bazikuba vitamini mmeka olyokomuwa obukoko omusibule mbuomuwadde obugagga gwe bugagga ki because they don't and ekyokusatu banka bazisuula where do you find a country etalina banka system nti sente batambula nazo mu vaani sirevo miliyoni 10 ba Paris batambula nazo mu vaani this would be something oyo omusajja Bigirimana yakola youth livelihood nga tumwebaza tannagendayo akiinako ne patent it has worked in West Africa bajjawo ne bakitwala nabaga nti Museveni ye muntu alina ideas ennungi ezitakoze mu nsi but when people come here because the intention is not to work you cannot find a government which has a man like me nga tigwe babonyabonya I will be an asset because I'm a mass communicator you look at the figures tozina 3 minutes asobola kwogera ne bamuwulira. That's why these TV stations have created the millionaires. Nti buli bantu 10 ofuna $10 ku YouTube. Bakasuku bani bakankaka. Babirako n'abantu emiliyoni 500 ate sizibajjako. How many millionaires have you created apart from impoverishing people, milky people? So, ekintu kyabwe kyetaaga case study. Tieriabwe fire brigade methods. Okay. You cannot use the fire brigade methods to solve. You must study the psychology of the peasants. Olina okukwata ku kinyusi kyennyinyi ekireta obuzibu. So abazungu basooka nakugamba tibakuba abamiza bakuba abasamize ne babajjawo ne baleeta abaabwe bakozesanga ba Catholic priests okwejjusa ne bakwata ba criminals. Ng'ojja okwejjusa nze gundi tewali muntu yatemula muntu mukoleno time ne batamukwata. Africans believed nti omuzungu ayogeza omutwe gw'omuntu. All of these retiring police officers bani bonna bakolanga kuyamba police nga bwe baddayo bambega ab'ekkooti security service nakati omusajja gwe mugobye nga agenza anyiza abayamba afuuka criminal. Kituufu. Yes. Ekyokubiri nga toyinza kugamba nti obadde side okola mu side lance corporal olina okuba training n'emisango gye wakoze to their conclusion. Okay. Naye kakati kankubuulire olwa Malaysia natunuulidde Bukedde. Bukedde yakomezaawo keesi n'abuuza ku Lusande nti abakozi ba State House ababba ssente byakomawo nga bakuba kisanja. Kati if you trace in the State House kisanja ayinza ali poised okufuna ekifo. Kasitolaba abalansi okuba ndi bakona ku muntu. Yes. Abaina bamuteekerateekera. Batandika na katulututu. Ne bajja nga baziikula. Kakati when you look at Bukedde
omukyala namwandu we yagudde mu nnyanja akoze statement mukaka koza nga teyagikola sebuwa naawe kayiira andyenanga. I raised a fundamental question. How did this passerby yategeera ati semunya namwandu wakakoza? Why don't you force this woman to make a statement, but you force this widow to make a statement? The widow is wealthy. Kati kwamukidde katandise bino nga bakasindikamu kati kizingira wa mukazi era bwe kakola kigenda kuzingira wa namwandu bamuliyeko sente omukyala akabukidde ng'omanya waliwo sente. They are dragging the woman. But for us who did the investigation and the intelligence, there is one thing missing. If you hire me to investigate that case, y'omusajja yagudde mu nnyanja, the first item I would ask yabadde ne metallic item ku mubiri, metallic item tokomawo. Ne mutani wa BMK yali swima bulungi nnyo yakka n'essaawa. Enanga. The second item, if we are investigating a theory of suicide, ennyumba ye gye yavudde eri twalibadde twajaziza dde okuleka suicide note. Enanga ne sebowa. Yes, we are trained. Muyina power gye mutasobola kukozesa. Mwatugoba nti ekesi ennemeredde ng'ennemerera eti. Mukirabira bbali kati. Omukazi bamulumbi ne bamubba ne baleepinga ne muwala we najja ewange ngadduka. Namugenze sina maanyi gakwata naye omusajja ali wano. Omusajja omulaba n'omulaga waali yalina waali naye miso si yeekwata naye miso ekubuulira wooli. I have the technology to tell you where somebody is. Nega ndi ali wano mweyo area genda ku poliisi bamukwate sina maanyi gakwata but I tell you where he is. So let's come back to Bondi colonial police bwogitunuulira yasooka nekola security nereeta eddiini nereeta cash crops bagenda okujja wano nga tukita cotton farming in England nti nati America Manoli Doctrine yali secretary of state wa America nagoba European powers mu Latin America ebirombe byonna ne biva ne bagamba no, why don't we keep these people in their colonies batulimire. That's why Bishop Gundi Balo yajja n'asawuza kutiya za pamba teyajja na Bible. This was a result of the cotton farming in England. Okay. Ne baleeta cash crops, ne baleeta ki? Ne baleeta obujjanjabi. Tuliyo baatunuulira obusamize. Naye ab'ekiwuubiro bakyaliwo kati. Kituufu. Why? Tebalina sente zigenda mu malwaliro batyayo bakola mu organis ambulance ziriyo. Era nakugamba nti omusajja wa pick up ya police singa atuusa omuntu atanakutuka emulago bamuwa $1,000. Omuntu abadde abafunye obuzibu accident pato ne muddusa emisi namudusanga mulago nga organis zijjikamu nga tanna ali ku pato ya police mu 10,000 Tamale. Where do you get these? Baloli yampakanya bagala kujjako programs kuwa helping kati omusajja yatomedde yabadde mutamivu n'atomera omukazi awe wazana omukazi yalondera ku kyupa bwe yadduse kati yagenda mu kamera abakulira kamera zibakisimuuleyo kati yatinze enkiina motoka y'enjirina era nawuli abagamba wamuleba omusiriza wamuleba nti nga munnamuboole namugamba but he refused to eliminate. He said he cannot eliminate a flamboyant brain like that man. Obani omusiriza wamuleba nti balina gye bagenda n'abagamba nti I cannot eliminate a flamboyant brain like that man. Ngambala the issue is to give me money, offload me. Chechoka, offload me, give me money. If you people who have a lot of wealth, you can go. Let us go and mob. Mob. Let us go and mob this Canadian man. He should tell us. And they urge
The Canadian man cannot improve his business without putting us on board, because we know why we failed earlier. Temwachokete mu meeting amugede wa musajja mu Canada. If you people you are mobbing them Canada for money, what about me? You have wealth, you have buli kintu kyonna. Nene mu mutu sokubeera stuck. What about the money you have suffocated for 10 years? I need the money. If you see Saudis lining up for fuel, what about Uganda that is not a producer? When you humiliate people, you will eat it in the future. Ate omuganda akugamba nti obukyala bumbejja, are you becoming a king or a prince? Government come and go. Kale nkugamba nti abazungu nga bagenda one bakola bino pre-independence reforms. Okay. The bazungu knew they were going through the front door, but they come back through the back door. Okay. They had never in 70 years they ruled Uganda. Tebayina bintu byamanyi bye bali bataddewo. They allowed the missionaries, they allowed what? Because I told you, they wanted to reduce the cost of running colonies. Okay. That's why Uganda we are taken everywhere as chiefs. Instead of bringing here the only area gye batwala abazungu buli diso omukambwe yenna yavanga mu sematalo owokubiri bamutwalanga busoga. Lwaki? Nga tebasoboka. Basoboka very independent. Tobasobola n'abakiga. Dangerous fellows. Tebafunako abasoga nti tebalina centralized authority. Era nkubulya negamba. The British prepared for their orderly departure from their colonies because it was also a condition in the agreement reached between Prime Minister Winston Churchill and USA President Franklin Roosevelt, and what was named the Atlantic Charter. Therefore, the British needed to rebrand their global image in Africa, in African colonies, and Uganda in particular. Under this arrangement, they did the following. Bino babiteekawo nga bagenda to justify their 70-year presence. Okay. One, the British constructed Mulago Hospital complex and put it under management of government, not the missionaries. Under government. Tebajiwa ba missionary. Olwo bakola government structures. Baddiza abantu sente zaabwe. Prepare tukita nostalgia. Nostalgia ekitegeeza nti omuntu okujjukira ebyedda nga bye bisinga. Nti omusajja gwe bayita Bazira mu kulaluka CA yali yesimbyewo entebe nga nti Queen akomewo babbaka bbe. Olweno nti Queen akomewo atufuge. Museveni yakyusiza ku attitude. Abantu baatuukako nti Katonda wa Uganda yagenda mu leave. I'm telling you. People prefer omuzungu akomewo than abakulembeze okutwala kati. Why is it that the Ukrainians are fighting tooth and nail? They were once occupied by the Soviet Union, and the same people are coming back. So they know what they went through. But in Uganda, Emeri yazze, Emeri eri mu mbala, tokiraba. Emeri yakoze ekyo, Emeri eriko baddugavu. Bazungu. Emeri eriko bazungu. Uganda is still admire the British. Kubanga oyinza okusanga nga langi gye baleka ku kizimbe nga bagenda. Nina kamusize ewaka nga baga nti omuzungu agenda naye ekisa ky'omuminsani omuzungu mu malwaliro. Yes, nostalgia. These people prepared for their departure. They created Mulago Hospital. Was a donation directly from the colonial government and funded by the British taxpayers' money. Mulago had the best facilities at the time. Across the East African region, Makerere University was supposed to produce health specialists. Kenyatta University was designed to produce first-class engineers, while Dar es Salaam was for best lawyers. Okitege, okimanyi nti awo bano ba veterans bwe baawamba okuva e Makerere okulaga e Mulago wali wagenda kubeerawo tunnel, underground tunnel. Anti abaana abava e Makerere, anti this was intended for doctors mainly. Bayitamu wansi ne balaga e Mulago. Mulago had the best
facilities in East Africa. Kati omuzungu yayina ekyuma ekyezongo ye n'ekigololo ekisinga mu East Africa nga kiri Mulago kikyaliyo nkyenkubuulira nti omuzungu, if you want to govern Africa, look what the colonial administration, what these people did was to dismiss every n'ekitundu kakati nakuddizayo ataano omuganda ayagala nnyo muddiza. This was the trick of butter shops kukuddiza akuddizaayo nga omuyindi bw'amala okufera amakuti yago saakunyumiza nti omuyindi watwala nga omwana we yasoma napima anti yabeetolooza kukyabiramu ki pambo yenna namuleeta n'atuulaawo natandika okupima n'oleeta omwana wo wayi latiri mmeka 7 muyindi nagalaba mwana tamanyi kubala latiri 8 n'oleeta ekutiya endala bali bagambanga taata latiri 9 mwana yasomawo ono wamujewa latiri 10 anti ku kutiya ey'okusatu kitaawo agenda kugobawo abubbe kiro zonna ziri ze yamuwadde ate agenda kuddayo ng'akuvuma bano tusomesa baaki osomerawa naye nga takitiki ya muyindi you go back praising the muyindi yes amasanyalaze gonna agasasulanga mu bibuga nga bayindi be bagasasula to give back to the population. Don't think that these people remained here all of these years nga abantu tebabalumba bayindi babeeranga mu nyumba z'amabaati not concrete. Lwaki abantu b'omu byalo they saw the bayindi as a friendly, they couldn't have been until Amin came. Era Amin balaba nga muwandiika Amin yayagala kuba na muwala muyindi ate waali n'omulwaleero waali naga nti yaleeta bameta nabaga nti economy mubyeseeri ku akawunti yagundi kolikoko nenkugamba nti number 2, the British established the Uganda Parliament, Legislative Council, Legico, to produce future leaders. This proposal and establishment of Makerere University were bitterly contested by the leaders in Mengo. The conservatives in Mengo demanded that before university was established in Makerere, there should be an assurance that Makerere will only be for students from Uganda. This was also rejected by the colonial government and the Gatikiro, who supported the proposal to set up a university. He paid with his blood. Hey. Yes. University. Obusungu abaganda banyigira ku kintu kimu. Yaki bagamba. Lady Namaganda. Mwenye lady nga chikusono muwala simanyi tinatine singa bamutali. Lady kyali kiyitibwa Mukakabaka. Nga bagiyita title. My lady. Lady. Ye Mukakabaka. Kati lady Tamale Namaganda ayagala okufumbirwa. Naye nga mu buwanga bw'Abaganda tasobola kufumbirwa Mukakabaka, tasobola kufumbirwa Namasole. N'abawandikira ebbaluwa mu lukiiko lwa Buganda. Tinnagosoba na nina olubuto. Olukiiko ne lutuula. Basudde ne hamu mukasa ne babagamba ate munakikolera ki olukiiko lwa Buganda watali kuwesalamu tuganye tafumbirwa kati olubuto mulusokolemu. There were only 3 people who reasoned. Kakati olukiiko lwa Buganda lumala okutula watali kuwesalamu Nsibirwa Muteesa amuyite ekiro amugamba nti Kabaka yateekawo obulombolombo ate yabujjawo maama wange yasigala muto omukkiriza afumbirwe Nsibirwa addayo ono yeekweka teyayogera Muteesa yettisa Nsibirwa Babaganda ne balumba ki transferred anger yageraho twayimba tuyinayo ekyokujjukirako olwokusatu ennamirembe olwafiirako Nsibirwa waffe yali akedde okwesabirira yakeera bukezi ku makya n'alinnya emmotoka eyaka bagitulamu neddereeva we nebesa ennamirembe basangayo akasajja katono ke bayita Senkaatuuka akamusika omukono kwakono tewasoza oti akuuma eddamula
kamusika kamuka ntulabe kitawulo kyenna mirembe kasenka tukake kamutatenga mutesa yakalagidde anti yatyamma obu y'Abaganda ali torn between his mother tozanyisanga mwana nyoko mama we interestize then nez'abantu ye neyekweka nakidde ebbali nakirekera ansibirwa kasenka tukanikamwabya kwe kumubbulamu hoolawo ye Makerere. Yes, bo baga nti Makerere bakiteeka ku Makerere University. That was the problem, but the main issue was to allow to preside over a Ruchiko that allowed the Chwazi widow Namasole to marry Kanuni Chigozi. This allegation of saying that Sibirwa has land, Makerere edikutaka ya Sibirwa, is it true or not? Edda abantu bagabanga ebintu awo tuvu curiosity abunima bonna kugambye noyo omukazi atawanya gundi atawanya wino era Museveni bagenda mufera bayina ebyapa bibakola mbwaliwo nanyene nga lugadi mute gundi wali amugambye okusula ng'ensaalu nakivubu kitegeeza lusaalu naye mumubyenyo kasajja mubanyo ate tujja basiba kakati nkugamba Mengo also opposed the establishment of parliament on Buganda land, arguing that another parliament other than the Ruchiko could not be tolerated in Buganda. Mengo refused to send representatives to Legiko, thus ending up isolated from the politics of this was Buganda. 1920 abangeza batekawo parliament ya Uganda. Abaganda ne bagano jigenda 1958 babagamba mutu ale representative batwalayo omunyolo Dr. Kumuka. We have our great Ruchiko kati as a result ba politician abaganda tumenye politics anti kubuliza we are not marketed Uruchiko lwa Legiko lwatandika ku lwenda abiri abaganda ne bagano tugenda bayino olwabo yes nenga babazungu bali balikubyewo ne Luganda kugamba the colonial government further demanded for economic and political reforms including election of the Ruchiko by universal suffrage in the 1955 Namirembe agreement which paved the way for the return of Kabaka Mutesa from exile. The British pushed for a constitutional monarchy. This meant that the power was vested in the elected Ruchiko and Ngalurulonda Katikiro. Bakugamba mukatekero alondebwa Kabaka. Who told you? Matayo Mugwanya bamuwangula n'obululu busatu. Gundi yabamuwangula bavuganyanga. Olukiiko lulina okulonda Katikkiro. Electoral college by now twalibadde ku universal suffrage. Mumbuga. Kakati kyembabuuza nti gundi nenkugamba nti although the key interest Britain had in the control of Buganda or Uganda was the source of the Nile, as they were prepared for the post-colonial phase. In 1954, the British government provided funds to construct the Oni Forest Dam at Jinja as part of the package I referred to earlier. The British had set up the Nakivubo War Memorial Stadium for Uganda and the Wankulukuku. Hamu kyazimbi abangeza bakirwanga ekiraba after second world war. Government ya Uganda yawola bongeza paundi emitwalo government ya Buganda newola bongeza paundi emitwalo 10 babawo Wankulukuku bano babawa Nakivu. Abafere b'Emmengo ne bagamba mbu otayiza ati omubitibira nga Kabaka ne bazigira mu matafali okuzimba olubiryo omufere yavadde Emmengo si Buganda Land Board. Ate nkugamba the Jinja Dam construction was not strongly opposed by Mengo leaders, since they too had been given shares in the project, and it was being constructed on the other side of, not in Busoga. Abazungu bategera Abaganda. Bagamba nti Buganda egule shares mu UEB. Buganda had shares. Buganda government had shares in UEB. Two, it was constructed on the Buganda site. Bazimba bategera amasanyalaze bagenda Owen Forest Dam bagikola batya ne waliwo omufere yajja wano n'ababba n'abagamba erini nnono esobola okuswipinga Owen Forest Dam kakati nti mulete miliyoni za $4 kuba eri kukayiwe omusajja n'ababuuza nti Owen Forest kitegeeza luli ku lwazi olwazi lwe luka sentimita omufere nadduka abasoma omufere yababba mu Ministry ya Energy n'ababba kakati nabo abazungu bano kye bakola nti Abaganda babawa amasanyalaze nti nenkugamba
bagizimba ku side ya Buganda ekyokubiri Buganda Land Board UEB government ya Buganda yagula mu shares mu UEB ne kankubulire the leaders in Mengo we are also connected to power free of charge abe Mengo buli solution ya kabaka nga bajiwa amasanyalaze free of charge obote yina mu line egendera ngo direct egenderira direct ngeva jinja yes okay nenkugamba this explains why there was no demand for power in many villages in Buganda. Power lines followed the influence of particular individuals. Okay. Bano ba minister b'Mengo bani beba ina amasanyalaze. The importance of electricity was later realized at independence. On the 8th of October 1962, when the Duke of Kent paid the courtesy call visit to Mengo, this was deliberately misinterpreted to mean granting independence to Buganda in naked lie, which has persisted up to today, and due to high demand for power, due to various festivities across the country, electricity went off on Mirundi to show that the power was needed. Abaganda butateka yibalizitaddewo ennyumba kale abazungu nga tulina ennyumba za ssubi buli kasozi bakateekako mumachule laddu ereme bantu bano babujjako dda budayiwula nti si bonna obuli ku mazzi obuyamba fire babujjako dda. And this is the fruits of independence. Oba mulinga kitayi walayire yawandika nti not yet buhuru. Some people say that we would have waited for the British to educate us. Titwalize independence for over 30 years. Kakati demand ya amasanyalaze mu Uganda yaliwo nga mu 8 October. Nti amasanyalaze bali bageetaaga buli omu abalina bu TV abalina buki negavaako mulira incident. The only for dam had a lifespan of 50 years, which electricity went off in Mirundi. Gagenda okuddako bazanga abasajja abakulu badidde ebifu by'ennyama babipakira mu makooti gaabwe babba ennyama mu lubiri ng'amasanyalaze omuganda akuga nti enzikiza esanga mu mizi. Kale ffe Abaganda baali batukuza nga batugamba alya mu nzikiza aba mubbi abuukira mu ddirisa aba mubbi azaala ababbi okulya nga tonaabye maaso bakojjaabo bafa. The Baganda decided to use bakojjaabo. Why? You were usually with your mother. Baga nti balamu bo bafa ajja batta tabaagala amasanyalaze gaavaako nenkugamba the Weneford Dam had a life span of 50 years, which meant that it would be absolute the function in 2004. Singeno damu yali egenda kuggwaako. It waited Museveni. Life span yayo yali ekoma 2009. But up to now we are still using it. Anti gye yasangawo yokka. Anti kugayi there was no demand for power. Abaganda babagamba ti amasanyalaze kasita ogateeka mu nnyumba nga ne kuyitako gajjamu obugimu mu ttaka ate gatta amaanyi g'ekisajja. Kati Abaganda ne bageewala. Mbu amasanyalaze gatta amaanyi g'ekisajja. Loogi bazikumamu byoto zibeera ku sikiri. Kugamba nti due to political upheavals where people preferred darkness to light, there seemed to be no need to construct new dams. Museveni agenda okujja nga tetwetaaga amasanyalaze ate ng'oyinza okuteekako ettaala TV mu World Cup abakazi nga baano banga anti nga TV ya chairman wa UPC abakazi bagenza okulaba World Cup ate anti bajja gikima nga bwe balaba akanaala kokka akanaala ke balabye ku kizimbe bagikima nga bwe bayita mu ddirisa ne balaba ng'ogiraba bagikima nga mmotoka okugivuga olina ejjuwa omunene mu magye oba omala ogikoonakoonako abagagga baddanga emmotoka kalinaali n'azivugamu. You don't know the situation. When you people complain about you can't own your property nti simanyi bwavu mbasekerera. The only problem is not bwavu. Naye omusiraamu ali mu kisiibo n'atalina ssente mwenna mugamba nti musiibye naye ng'oli ekisiibo ne bekinagwako ye talya mmere. So nekisibo bwekisiba nga tulina ssente bakubonereza ofuna empeera. Kakati during your birthday too we did not need electricity.
galina kyagakozesa era nga tewali yeetaaga masanyalaze nga ayagala okukola metal work ajja katwe yes nga bajja katwe obutundu obunyogoga nga ani abunywa amanyezi ga firiji firiji nga zitunda sente mmeka bino byonna firiji biki byonna refrigeration gundi bize ku mulembe gwa Museveni and these are facts. I'm telling you, these are facts. There was an upsurge of the demand for power. Why? It was not planned. Tichali demanded. Mozambique aba Portuguese batekayo damu nene nnyo. Nabaga nti akasombo damu twagijangawo. Ethiopia ne bekwatidde sente zaabwe ne bazimba damu. World Bank yali eganye under the influence of the Arab of the Egyptian government. Ne bazeesonda. Balaba baswala ne bakkiriza. Niba nubu buli womu baferawo buli womu kubba buli womu kyobala tebagala aboogera tebakuta n'embizi z'ennaku zino kati bw'oziwa emmere zeebakako bulikamukonna bakasuma nolikabaga nti tewali ajja kutwogerako tetujja kwogerwako pologulamu zive ku leedi embizi bwegiwa emmere yeebakako naye bano tebeebaka buli wakali bakalondawo buli wekali nkalaba buli wekali nkalaba yenkola yawe buli kasente enkalaba buli kasente enkalaba buli kasente enkalaba bawangula embizi mu kulya batebeebakako. Let me tell you, I mean it did not kill people for commercial. Or better did not kill people for commercial. We are hearing commercial killings for organisms in this. They accuse the Idi Amin of cannibalism. But Amin had the excellent relations with Saudi Arabia and other countries. Was he sending gas to Saudi Arabia? You see, when you're analyzing a system, that's where I'm fair. I'm fair. Twasomanga contracts, we size and contracts. System is what has been their impact. Yes. Nga bwe nabagamba nti ekyuma ky'ennyama ekisinga factory beef factory eyali esinga obunene mu East Central yali Karamoja. Ati independence bagamba obote tugirewo ekyuma kino ekimazewo ente ezaffe. Ne mbagamba nti yefu Museveni ye yaliwo yali bagamba nti this is a market for you. Rare more cows. Naye obote yakijjawo abakyoli abateeso ne bakyawo obote abaali basinga okulima pamba baali bateeso ekyuma nakijjawo lya spinning mill nakitwala ewaabwe. Ate mumuyina batuyiganya buyiganya tugende mwanda weyazaabwe tuwandika ebitabo nga bo be batekako amannya gaabwe. Nkugamba nti Museveni took power nti the new dam, the situation changed after Museveni took power and the country woke up from Siramba. That is when he moved to ensure constant supply of power to run the economy. Museveni embarked on the construction of new power dams and the fruits of his efforts need no explanation. Kubanga ye yazireeta. Naye kakati bw'ogamba nti dam mulimu ekintu ky'okola nga kirina kuddamu nekimenyebwa. Abamerika bazimba ekitebe kyabwe e Moscow. Abalasha balina abawala balungi ennyo ne bakwana ba contractors Abamerika. Abalasha? Abakazi abalasha ne babaginga ekizimbe ky'Amerika kalina musango. Bagenda kikebera mu kigigulamu nga kiri baage bakimenyawo buli kintu ne bakijja waabwe ne bakiddamu buto. Kakati let us think. Does this dam ate nankabirwa yakyusiza ate kati amasenyeri sigagula Kenya. Are you to nankabirwazi? Which means if we want to know the truth tulina okufuna a team of Indian electoral union. Kale mukamba buli omusajja gwe bayita Abraham Waligo yali minister mu government yani y'obote owa energy celebrity engineer era gwe baawobwa prime minister nga muwanga bamugjeeko Abraham
Waligo naye bamujja mu kabineti ya Uganda ku Lwokusatu ne bamuwa chartered plane n'agenda mu nsi endala to help them to repair their dam. Eyo plane yalagamu. I told you bainginiya babiri abali mu gundi mu Boeing baana bawano. I can tell you omwana ali mu kutwala ebizungizi ku mwezi mu NASA ava Kabale. Mwana wawa. What happened? What is that? We took up yaffe. Tetulina basobola kuba anti bulimu abakolo bateeka mu ndaweya zaabwe. Bino kubira mu ngosi z'abantu. Bo balina kubambwa nga bwe babakozesa. That's why they run away for freedom. Wano waliwo baayagala okulya, onagenda mu emesa okulya. Baakugambye nti n'emitima gya Uganda ku katale k'ensi yonna abatunda organs giri highly marketed. Mutima gw'omunnauganda Organize abannauganda because of the food we eat. Amatooke gasiba nnyo omutima, mulimu obuguugwa wadde the rest is power is gundi water. Me I did this research. Ugandan organs on the international market are highly demanded because of the type of food we eat. Bagenda bateeka mu Jankobe. Bagenda bateeka mu Jankobe n'abalabi. This man must work with us because if he does not take us, and we know somebody is preventing us from seeing him because when I submitted my list, he put it aside. The Canadian put it aside. He prefers Mirundi. But do you know why he prefers Mirundi? There is a man who calls him his son. Let us allow this man to call him his son. And I'm not dangerous. I have hidden damaging recordings and video recordings. Treat me well. I'm moving explosive. Bakubamba kuba nemba malawa ate mwire kye musobola kunko ekyoko lijja kubagwa moto unless you get over it. As Mwenda said, Mirundi is not our problem, it's a challenge to us. And it will not change after 10 years. And I need the money offload me. If you people who have everything, you seek for Bahamesumba, never do some World Bank. Nti emisambo egiganye okukola ki emisambo egiganye kuzimbawo damu bujagali aganye bujagali bamugulya essimu nakubira shiriki bujagali yakubira shiriki nezikiriza nti okuba ne bakwadde essimu n'essente kati muzimbe zikwata essimu era nze ngenda ne mbalaba mu ssabo abatabimanyi ate jjajja akwata ati essimu ate bakubirewa Jeja takwata simu. Era nabagamba nti ffe omayika akati nze omanyi lwaki nzikiriza mu shiriki eyo nze ngenda kufuuka state witness mu ggulu. State witness tebamusiba bamukendeeza ku kibonerezo ffe tugenda kulumiriza nti onamulaba n'ebirefu bye abashiriki gye mujja ffe tugenda kubeera ba state witnessffe tulumiriza gwe tulaba mu nkola ya bulijjo a state witness is taba na kibonerezo kinene fe omulimu gwaffe gugenda kubalumiriza nti gwetowakana ndikakwegania masoka ala wagira namujubanjeru fetugenda kubeera ba state witness abashiriki obabuliriddewo fe tugenda kubalumiriza nti nakulaba wagira namukanzu wali tonnamera nekirepu kyozze nashowa fe tugenda kubeera ba state witnesses nga fe tubalumiriza. Yes, like these people after using you they dump you nti mu future any government that will come to power will pursue the old one. True. Because changing the economy takes a long time. What a new government does that excites the people is to pursue the orphans of the former regime. Yes. This is why for me I've been telling you and I'm a happy man. Nembagamba nti abamu Paris mwenda tuletere ekizibu mulwanagana. Settle your differences. When I saw the photo there, I was happy. In fact, in a situation where marriages are collapsing, oyo
yali wandise n'ekitabo why our marriage have survived kyalitunze over this long. This is money. Nye I look at money in my books. Kituufu. Era kyobula nti babujjewo ne babubbawo nedda temukomyawo namuzakabuli obuzize ennyumba keefeemu omuntu mujja kukitegeera kamuzaale ku byana ebikene n'endusu mujja kuva ku butabo bwabe kuba munkoyeza mungobye mu gavumenti mungobye ku redio obutabo mubukutte. What do you want me to do? To commit suicide? One time I was sneaking into one of the embassies and very, very damaging. Very damaging. Muve ku bano bagondi balukira basaiji. Be very damaging man in exile. Very damaging. If you don't give me freedom. Are you planning to do that? Oh yes, because they have pushed me to the wall. What do they want me to do? Mukubye omwana wange. Mutayitinze mukazi wange mumutte akwale bakaita nabukeera bali bamuluwalinga into trap mbamanyi bonna bamutte lubatiranga abakazi nemba kuwata musse muwala wange mwalubatiku mumpoisonize 5 times. What did I eat from you? Nitabalyako ekibaana mmwe nkibasasule nabalyako ki nabalyako ki ekitampeeza ekyo okumbeera ku luwonzi. So therefore nze mbabuulira nti why do I spend my money mu bintu bino? I'm looking for a friendly government, but it does not mean that it must be an NRM government. I work for harmony to have a friendly government, not to run away. The little time I spend outside njagala wano teri kibi nga butabeera recognized nti gwani akumanyi wano you're recognized. Ogenda kubaka buli omuntu ayimirira Tamale Mirundi oyita mu kibuga nibaga nti Tamale Mirundi. Recognition is very important. N'okubeera mu bantu nti mpangalira wamukiita kuwangaala. But don't abuse my commitment to the government. No, we have a theory. The prostitute is a theory. When a prostitute stands for a long time at one spot and is not picked, recognized by a man, he must move to another spot. Okay. Abawulira muwulire balina amatu muwulire abatujooga. If a prostitute stands for a long time in one spot and is not recognized by passing men, customers, moves to another kitara. He moves to another kitara. Kyentegeezezza openly misanattuku nkooyi amutired mbabembekereza basajja balinzimu enkooyi. If a prostitute stands in one spot for a long time and is not appreciated by men, he moves to another spot. I'm not a fool. I calculate my words. Mzee Tamale, waliwo ono mulabi akulaba agambe muyambe bayambeko waliwo ensonga eri ku passport office efuuse ekizibu. Passport baza applyingira but ebbanga tezijja. Kyokka bagamba bakola passport twalako mu Uganda mulimu kyekitali kizibu. Kyekitali kizibu because they create confusion and bureaucracy okukola ki okulya ssente nti bakimanyi nti Uganda ne to have a passport erina okuba nga ayina gy'alaga. So siba nayo nenyinga kanjiteeka anti ekyo mu Uganda tekiriyo. Yes. Okutambula bengoba. Yes. Okay. Kakati bo bakimanyi buli lwolabanga bureaucracy ewantu tegeera waliwo ekiriwo. Buli lwolabanga bureaucracy ng'eri mu kintu apply online. Yes, n'okikola n'okola ki kakati gwe I can get your passport in a day nga neekwese nga tebandabye osobola okukikola certain amount of wali passport efuluma olunaku wano zifuluma wachabula babona they create nababuulira no nembaga nti abo bannampiima badde ebitaala ebifu kati bakwata emmotoka z'abantu kubanga gwe toyinza kuwakana nabo. Kamera ezitakwata babbi zezikwata emmotoka nampiima abantu balina first service to the thieves. Ne bakuba mawulire ne bagamba ebitaala by'omu Kampala tebikola. Bukedde lwaki nga babalumbye omukazi akuba endulu eyamba ababbi. Mwami tusabe Katonda ababbi baleme kuyita mu luggi lwa mmanju. Bukedde sebowa kayiira muyambani okuga nti kamera tezikola kayiira sebowa ani akusasula kayiira.
ate nabo bekwatirayo nze Tamale nga tugenda Yes. ombaka kagabo mujjukira obukaddaana yasabye akakiiko k'omukulu Abdul Katuntu abeere nga ayogera nabo nga tewali kamera ayagala kwogera nabo in closed door ababuulire kikyakweka anti kyekimu era bano bajja babuulira kati akweka ki kikyakweka anti akweka ki somebody is playing games I told you tebalina kyebazanya byebazanya wakati olina okumanya ti gurupu zaabwe zirwanagana kati yes that's why for me I'm happy one of the areas that where you can pick a successor is a palace nimbagamba nti nze muhoozi muyita empisi yowanyu bwe muba mulwanagana mulala ajja kitwala mugire ki unite when I saw that photo the only thing era tebabayambi kubanga mulimu missing gundi mulimu abantu abataliimu kyali kikomye ku taata ne maama nabo kubanga ekinene kino kyarayizinze issues nti ono nga taliimu ate ne kuyamuhoozi naye ono teyaliimu nono teyaliimu kakati photographer teyabayambi but people fear a professional tatya that's why I tell you nti a handler and an advisor are different a handler yaligambye once you splash it people are going to question it why is this not around why is this not this around ate aliya gundi yapate ya mukozi nono teyalimu nono teyalimu kati it ended up creating more trouble kati ekyo bwocho mufulumye ekifaananyi ekirala but it is a good initiative why somebody can write a book abantu bati okuwasa abaana babagagga tebabafuga if you have seen a couple that has crossed 20 years if they write a book what super guru has kept that together challenges nachi that one will sell kitufu nti akakamu babagamba bakateeka ku syllabus tebakateekako because singa ka muzungu singa kwekali kubanga Ham is speaking out of experience abawapa muno ba BMK basudiru bogera out of chi practical terms kitufu naye ate banegamba boli mulimu okujoga era nekyo kali kibobole ekizimbe kyali kya WBS musajja ne mumwafuaza ne mukyegula muwonikako mutya kampuni ya TV endala ojogesa naffe tozituulamu okirizifukimu naye ebintu ebyo mulabanga ebitono naye biruma abantu this man was the first to sell his building bagitaddeko and they know the owners bazibabamanyi sebamanyi kituufu if you are not mindful omanyi omuntu omujozi tategeera nti banne balumwa that's what I found out tukita empathy nga bwe nti omukazi ono bano bannasali baani bonna bannakyo baani bennwani yabakadaga si relatives bange era gundi professor yamugamba these are mature women maybe he is close to them because they give him money you have blocked his money gundi namugamba ani bagambye mbu tekakati olaba twegasse kati akuba butambi bukadde mwe mumprovoking nobody be mu meeting ne bagamba for it we are united by still a place of tabi bobutufu bobukadde ate mukayana buliwa obanga bukadde butufu lwaki ate mukayana okujja ku program zange ate mukayana kabala kwe ate okayana ekikati kebakozesa fe tukulinze kungulu teremerwa ojjako program z'abantu nga bakozesa you will pay nga bali nga badukadde gwe bakukwatira tulina nekizimbe bweru tulina nakabuyonjo oliwo wano wakuvungusiza wano always resist there I wanted to make a clarification nti according to the fresh information I got mukula is anala mukula tried to get ready was not involved ate me I only clarify what was me I had me nti awunakoze ensobi oluzo mu mawulire abantu kibaga tulaba mawulire bakola clarification mu kibo kya apology nti it helps the other person but even if it helps the other person nze mbangeze kuliko diaze echi
ekirala ekyo kyadde kikya kale nebaza Mami Jason okubeera nti kwoli Better Days nayo bali kuba nti kwoli Julius Six nayo bali kuba nti olugambo lead life from Lwemiyaga Sembabule nkuwewe bali kubaako Kamagara David nayo bali kuba nti kwoli Somalia era otulaba mukulu mu hotali muyimbwa naye kwoli embwebaza mwenna abaliko Mukisa Kino naye bakuba nti kwoli omu Edward Kabanda bali kuba nti badde mutugobera abon Moses Musinguzi naye bali kuba nti kwoli wamu ne Yiga Paul bangi sijja kuba nti sulukuba nti bakona kunemba maleyo nibaza mna tukobera ku Facebook kubera ko live ne YouTube ko etoliyo so bwatu tufuna buli wa 2 saa z'abasatu paka sawa 5 tudamo kwa tufuna kuna ku Sunday saa 8 paka sawa 10 ne mpona kutama eri ngatogera ku nsonga ezikoze amawulire eriye walala jemvudde temutawana ze amaleke pig avno reverse gear jemvudde walionda benga zirema amwe pig avno reverse gear yakawala je kononye yonna tebajja kundaba njagala kagende yo kokogerereyo nona akalagira ezo programu zonna zijjeko zonna gye wawandise kawalagu nkolago omwosi kolago ekyabayita mutabani wa Mirundi nawe newandikawo nga njijjawo buli gyona wandika yonna nja kugijjawo tugwisanye paka ku lunaku luli yes nze sigana kukola mirimu ekyo but don't allow to be used no you were used kale awo tukino batukoma nakulwa kubiri kambalekere mwana majani nabulime ajjane sports esiyezanyo aberenga